السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My students, welcome to the second lecture. We can talking about the custom. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية التي سنتكلم عنها عن العرف. Custom means العرف. The law has two kinds, legislation and custom. We are talked about legislation in the last lecture. Legislation that enacted by the parliament, التشريع الصادر عن البرلمان. In this lecture we are talking about the custom. The custom means العرف. سنتكلم عن العرف وعن القوانين الصادرة عن العرف. Custom. Meaning of the custom. Meaning of the custom. As you know, in every lecture, in the beginning we are talking about the legal terms. Legal terms. And the last we are talk about the definition of terms. كما عودناكم نتكلم في البداية عن المصطلحات. المصطلحات الاستماع والقراءة والكتاب وغيرها ندرب عليها، ثم نأتي إلى التعريف بعد ذلك إلى تعريف هذا المصطلح وبعض ما ينطوي تحته. Legal terms. The legal terms. The legal terms. Look and listen. Look and listen. شاهد واستمع إلى هذه المصطلحات. Look and listen. Custom. 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 People's will. People's will. People's will. Oft repeated. Oft repeated. Oft repeated. Judicial usage. Judicial usage. Judicial usage. Customary law. Customary law. Customary law. And also look and listen of these terms. Legally binding. Legally binding. Legally binding. Social usage. Social usage. Social usage. Typing. 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 On the contrary. On the contrary. On the contrary. Popular formation. Popular formation. Popular formation. Popular formation. And you are listen and try to repeat it. Now read and repeat. Read and repeat. Try to read these legal terms and repeat it many times to become a good leader. Yes, read. You can say custom. Understand? Yes.
Then also read and repeat. Try to read it carefully, please. Try to read it. You can go back to the last activity and check your reading. بإمكانك أن تعود إلى النشاط السابق لكي تعرف أو تختبر قراءتك لهذه المصطلحات. Then we are talking about the meaning of terms. The meaning of terms. What this legal terms means. الآن سنتكلم عن معنى هذه المصطلحات. ماذا تعني هذه المصطلحات في اللغة العربية؟ Custom. Custom means العرف. Custom means العرف. In the last lecture we are talking about legislation. Legislation التشريع. Custom العرف. Legislation and custom, there are kinds of the law. كل هذه أنواع من أنواع القانون الساري بين الناس. Custom. People's will. People's will. إرادة الشعب. People's will. إرادة الشعب. Legislation enacted by the will of state. But the custom enacted by people's will. التشريع صادر عن إرادة الدولة ومؤسسات الدولة التي تحدثنا عنها سابقا. The parliament or ministers or head of state. But the custom enacted by people's will means people make the law. يعني الناس يصنعون القانون من خلال العرف. Oft repeated. Oft repeated. Oft repeated. Oft repeated means تكرار. تكرار. Any habit or any work the means do it. If they repeat it in many times, it can be a custom. أي عمل يقوم به الناس ويمارسونه ويكررونه دائما بإمكانه أن مع مرور الوقت أن يكون إيش؟ أن يكون عرف. Judicial usage. Judicial usage. Judicial usage means عادة قانونية. The custom in the man's repeats the custom many times, it can be usage judicial usage. أي أن الناس عندما يكررون العرف هذا ويتعارفون بينهم على شيء معين يكون في النهاية عادة قانونية عند الناس. Customary law. Customary law. Customary معناه قانون عرفي. أي أن العرف يصير قانون. هناك كثير من الدول تعتمد على القوانين العرفية. Look at another meanings of terms. Legally binding. Legally binding. Legally binding means ملزمة قانونية. طبعا هنا في خطأ في الكتابة. ملزمة قانونية. Maybe the custom become legally binding. أحيانا يصبح العرف ملزم قانونا. Social usage. Social usage. العادات الاجتماعية.
many of customs is social usage not legally binding. يعني كثير من العادات من الأعراف تكون عادة اجتماعية غالبا ليست ملزمة قانونا. typing الإكرامي أو البقشيش هو الذي يعطى شخص شيئا ما بدون مقابل، يعني بدون عمل. typing you can say typing is social usage. بإمكان القول أن البقشيش والإكرامية عادة اجتماعية not legally binding ليست ملزمة قانونية. on the contrary خلافا لي on the contrary خلافا لي. popular formation means تكوين شعبي. popular formation the custom to become legally binding must be a popular formation. يعني لابد حتى يكون العرف ملزم قانونا لابد أن يكون هناك تكوين شعبي كبير أو عريض من الناس الذين يحترمون هذا العادة ويعملون بها. activity number 1. Put these legal terms in a simple sentences. Put these legal terms in a simple sentences from our language. From our easy language. يعني اكتب هذه المصطلحات بجمل بسيطة من لغتك الخاصة من تعبيرك الخاص. custom put it in the simple sentence. custom. judicial usage legally binding social usage typing for example the legal terms number 1 custom. Each society has a custom. Each society has a custom. أي مجتمع لديه عرف. Each society has a custom. This is a simple word. You can do many simple words for each. You can each other to make the simple words. Activity number 2. Listen and write these legal terms. Listen to me carefully, please, and try to write it in your own book. استمع إلي جيدا أن حاول كتابة هذه المصطلحات في دفترك حتى ترسخ عندك هذه المصطلحات ويكون سهلة في الكتابة والقراءة. Are you ready؟ هل أنتم مستعدون؟ Let us start. Number 1. custom. Number 2. judicial usage. Number 3. legally binding. Number 4. social usage.
usage. Number 5, popular formation. Popular formation. Popular formation. Then check your work. الآن اختبر إجابتك، انظر هي صحيحة أم لا. Check your work. Number 1, custom. Custom. Look at the words and own words. انظر إلى هذه الكلمات وما كتبته أنت. If it are wrong words، إذا هي خاطئة please repeat it many times. إذا هي خاطئة كررها عدة مرات كتابة. Custom. Number 2, people's will. People's will. Number 3, judicial usage. Judicial usage. Judicial usage. Number 4, legally binding. Legally binding. Legally binding. Number 5, social usage. Social usage. Social usage. Number 6, popular formation. Popular formation. Popular formation. Look at these legal terms. You can know if your work is right or wrong. Activity number 3. Activity number 3. Translate these legal terms to Arabic. These terms in English. Translate them to Arabic. هذه المصطلحات في الإنجليزية ترجمها إلى العربية، إلى اللغة العربية. Okay, this people's will. People's will. What people's will mean؟ ماذا تعني هذا المصطلح؟ Judicial usage. Judicial usage. Customary law. Customary law. Social usage. Social usage. Popular formation. Popular formation. Please translate it to Arabic. ترجم هذه إلى العربية. Now translate this term from Arabic to English. ترجم هذه المصطلحات من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. العرف. العرف. عادة قانونية. عادة قانونية. ملزمة قانونية. ملزمة قانونية. العادة الاجتماعية. العادة الاجتماعية. تكوين شعبي. تكوين شعبي. ترجم هذه المصطلحات من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية كما عرفنا ذلك سابقا. Definition of custom. تعريف العرف. What the custom means. ماذا يعني العرف؟ Custom means rule of law which is established by the people's will. Custom means rule of law. Rule of law which is established by the people will. أي هو قواعد قانونية أو قواعد من القانون
التي تؤسس من خلال إرادة الشعب not by the will of state، ليس من خلال إرادة الدولة أو مؤسسة الدولة، لكن استحسان الناس لها وعمل الناس بها واحتكامهم إليها تجعلها تكون قانونا ملزما. Enacted laws of this kind called non-written law. القانون المصاغ في هذه الحالة تسمى ايش؟ قانون غير مكتوب. قانون غير مكتوب. In legislation, the laws enacted by legislation called written law. القانون المصاغ من خلال التشريع يسمى قانون مكتوب. But in this kind, the laws laid down by the custom، القوانين التي تؤخذ من العرف تسمى قانون غير مكتوب non-written law. non-written law. There is many difference between the laws enacted by legislation and the laws enacted by the custom. هناك فرق بين القوانين والأعراف. القوانين تسمى قانون مكتوب والأعراف قانون غير مكتوب. Custom is differ from usage in terms of binding. طبعا العرف يختلف من حيث الالتزام. من حيث الالتزام ليس كل عرف يعد قانون أو ملزم. Not all the custom become legally binding. ليس كل عرف يكون ايش؟ ملزم قانونا. Usage is not legally binding and depends on morality, such social usage of typing. القانون قد لا يكون أحيانا ملزم قانونيا، يكون عادة قانونية أو عادة أو نوع من الأخلاق مثل الإكرامية أو البقشيش. You can give another one typing and not، يعني بإمكانك أن تعطي أحد إكرامية أو لا. نطق ليس ملزما في هذه الحالة. On the contrary, custom is legally binding. هناك يعني خلاف للعرف الذي هو ملزم قانونا. On the contrary, custom is legally binding and characterized by its popular formation. يعني يكون العرف ملزما عندما يلتزم به أو يتصف به كثير من الناس، يصبح عادة عند أي الناس يعملونه ويستحسنونه ويمر عليه وقت طويل يكون هنا ملزم قانونيا legally binding. In this time we can say about elements of custom. Elements of custom. Elements of custom means عناصر العرف. أي ما هي العناصر التي تتوفر للعرف حتى يكون ملزم قانونا. How the custom be legally binding. كيف يكون العرف ملزم قانونا؟ عندما يمر بعدة خطوات. In the beginning we are talking about the legal terms. Look and listen. Look and listen these terms. Elements of custom. Elements of custom. Elements of custom. Material element. Material element. Material element. Subjective element. Subjective element. Subjective element. Given time. Given time. Given time. Certain characteristics. Certain characteristics. Certain characteristics.
general, 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 prevalent, 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 social environment, social environment, social environment, observed and respected, observed and respected, observed and respected, majority, 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 constant, 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 steady, 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 regularly, 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 conviction, 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 then you must read and repeat this element. Please read and repeat this element. These are the elements, these are the legal terms. You can read it and read it. Look at number 1. Yes, this, read it, elements of custom. Try to repeat it. Number 2, try to read it. Yes, try to read. Number 3, number 4, yes, read again. Read, try to read all these legal terms. Again, read this, try to read this legal terms. Social environment, yes, repeat it. Try to read. Observed and respected, yes, read and repeat. Try. Majority, read and repeat it. This word, this legal terms. Constant, steady, regularly, conviction. Try to read it. Then we are talking about the meaning of terms. Before we are listening to the terms carefully and try to read the terms. Now we are giving the meaning. Number 1, elements of custom. Elements of custom means أركان العرف. The custom has many elements, or the habit or any work has many elements to be a custom حتى يكون عرف. يعني أي عمل أو أي عادة في المجتمع
هناك عدة عناصر تجعلها عرفا ملزما. material element material element material element means ركن مادي ركن مادي material element. subjective element subjective element ركن ذاتي. الركن المادي هو في العرف نفسه، والركن الذاتي هو في الأشخاص الذين يتعاملون بهذا العرف individual habits. given time given time given time the custom must be have a long period، يعني العرف لابد يكون له وقت طويل حتى يكون عرفا، وقت معين. أما إذا كان العرف في وقت محدد ثم انتهى لا يسمى عرفا. certain characteristics certain characteristics certain characteristics خصائص محددة. general 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 معنى عامة. general means عامة. prevalent 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 means سائدة ومنتشرة سائدة ومنتشرة. look at another meanings. social environment social environment social environment. observed and respected observed and respected معناها تحترم وتلاحظ تحترم وتلاحظ. majority 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 معناها غالبية. أي the custom must be observed and respected by majority of people، غالبية الناس ليس فقط مجموعة محددة من الناس. constant 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 مطردة ومستمرة. if the custom not constant is not be legally binding، إذا العرف ما كان مستمر لا يسمى ملزم قانونا إذا انتهى فترة معينة بسيطة. steady 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 ثابتة steady. regularly 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 بانتظام regularly بانتظام. conviction 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 اعتقاد. the people in the society must have a conviction by the custom، يعني لابد أن يكون الناس عندهم اعتقاد بالعرف وإلا لا يسمى عرفا. activity number 1. listen and write these legal terms. listen and write these legal terms. please write it in your book. استمع إلى هذه المصطلحات وحاول كتابتها في دفترك. Are you ready؟ مستعدين؟ number 1 material element material element material element. number 2 subjective element subjective element subjective element. number 3 spatial environment spatial environment
Special environment. Number 4, observed and respected. Observed and respected. Observed and respected. Number 5, conviction. 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 Now check your work. الآن اختبر إجابتها هل هي صحيحة أم لا. Number 1, material element. Material element. Material element. Number 2, subjective element. Subjective element. Subjective element. Number 3, spatial environment. Spatial environment. Spatial environment. Number 4, observed and respected. Observed and respected. Observed and respected. Number 5, conviction. Conviction. Look at these legal terms. If your answer is don't write, please try to write it many times. حاول كتابتها أكثر من مرة حتى تتمكن من كتابتها. Activity number 2. Translate these legal terms to Arabic. This terms in English. Translate it to Arabic. ترجم هذه المصطلحات العربية. Elements of custom. Elements of custom. Elements of custom. Subjective element. Translate it to Arabic. Subjective element. General. General. Spatial environment. Spatial environment. Constant. Constant. Then translate these legal terms to English. ترجم هذه المصطلحات من اللغة العربية للغة الإنجليزية. ركن مادي. ركن مادي. وقت معين. وقت معين. سائدة ومنتشرة. سائدة ومنتشرة. ثابتة. ثابتة. طبعا هذه زيادة اعتبرها مش موجودة. ثابتة. اعتقاد. 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 Custom has two elements. Custom has two elements. العرف لديه أو في العرف هناك إيش؟ عنصرين أساسيين للعرف. Number 1, material element. Material element. Number 2, subjective element. يعني هناك عنصرين أساسيين للعرف. العنصر المادي والعنصر الذاتي. العنصر المادي في العرف نفسه والعنصر الذاتي تعامل الناس مع العرف. Material element is the actual usage or practice of a certain behavior in a particular given time. الركن المادي هو العادة الاجتماعية أو العمل أو النشاط الذي يزاوله الناس أو هناك سلوك معين في وقت محدد.
يعني شيء يزاوله الناس في وقت محدد. هذا الركن المادي ما يختص بالعرف. Subjective element is the conviction of a considered individuals in their obligation to obey and observe the custom. الركن الذاتي هو اعتقاد الناس أو الاعتقاد الأشخاص في المجتمع بإلزامية هذا العرف. Material element is the actual usage or practice of a certain behavior in a particular given time. يعني سلوك معين يقوم الناس أو يقوم شخص من الناس بعمل يستحسنه الناس فيمارسونه في وقت محدد أو لفترة طويلة أو تتعاقب عليه أجيال. هذا المادة، هذا العمل معين. ولا يكون العرف ملزم إلا إذا تحقق العنصرين، العرف المادي الأول ثم احترام الناس لهذا العرف وعملهم به. The usage and practice to be considered as a custom must have certain characteristics. يعني العمل أو العادة اللي يمارسها الناس حتى تكون عرفا لابد أن تتصف ببعض الخصائص. بعض هذه الخصائص usage must be general and prevalent in the social environment, observed and respected by the majority of individuals. يعني أولا يجب أن تكون العادة عامة ومنتشرة وسائدة في البيئة الاجتماعية ومقبولة ومحترمة من أغلبية الناس. يعني إذا كان هناك سلوك معين ليس منتشر ولا مقبول من الناس لا يسمى عرفا. Usage must be old. That means it has lasted for long period of time to become a well-established usage. يعني العادة هذه أو السلوك لابد أن تكون قديمة ولابد أن يمر عليها وقت طويل وأن يمارسها الناس ربما عبر أجيال متلاحقة حتى تكون عرفا ملزما قد سار عليه الآباء والأجداد. Usage must be constant and tidy, which means that individuals have come to respect it regularly and constantly. يجب أن تكون العادة يعني يجب أن تكون مضردة وتعاقب العمل. هذا يعني أن الأفراد تعودوا على احترامها بانتظام واضطراد. أي أن الأفراد أو الناس في المجتمع تعودوا على احترام هذا العرف حتى يكون عرفا ملزما. The individuals must obey and observe the custom. الأشخاص لابد أن يكونوا ملتزمين ومحترمين لهذا العرف حتى ولو كان العرف مثلا يتحقق به الصفات الأولى وفترة من الفترات الناس تركوه لا يعد عرفا، ربما عفى عنه الزمن أو غير ذلك. My students, now we are learning the second lecture, the custom. We are take legislation and custom. أعزائي الطلاب، احنا أخذنا معكم الآن التشريع أو من أنواع القانون، التشريع والعرف، وإن شاء الله نواصل معكم في محاضرات لاحقة. See you later.